السلام عليكم. أرحب بكم مجددا طلبتي الأعزاء طلبة المرحلة الثالثة في محاضرة جديدة من محاضرات النحو المقارن. In this lecture, we are going to continue our discussion of the first topic in chapter 5, which is called Nouns. إذن سنكمل في هذه المحاضرة إن شاء الله شرحنا لموضوع الأسماء، إذ ستكون هذه المحاضرة هي الجزء الثاني المكمل لموضوع الفئات الفرعية للأسماء. وكما تتذكرون في المحاضرة السابقة تعرفنا على أسماء العلم والأسماء العامة وخصائص كل منهما، ثم تعرفنا على الأسماء المعدودة وخصائصها، وكذلك تعرفنا على النوع الأول من الأسماء المعدودة ألا وهي الأسماء الملموسة وخصائصها. إذن ستكون هذه المحاضرة هي تكملة لموضوع الأسماء. First of all, we want to know what do we mean by abstract nouns. إذن بعد أن سلطنا الضوء على الأسماء الملموسة concrete nouns وتعرفنا على خصائصها، نأتي الآن إلى النوع الثاني من أنواع الأسماء العامة، وهي الأسماء المجردة abstract nouns. بالبداية لابد أن نوضح ماذا نعني بهذه الأسماء من خلال إعطاء تعريف بسيط لهذا النوع من الأسماء. So, we can simply define an abstract noun as a noun that cannot be perceived using one of the 5 senses, which are taste, touch, sight, hearing or smelling. إذن ممكن أن نقول إنه الأسماء المجردة هي تلك الأسماء التي لا نستطيع إدراكها باستخدام إحدى الحواس الخمسة التي نمتلكها، أي إنه لا نستطيع أن نتذوق أو نلمس أو نسمع أو نرى أو نشم الشيء الذي يشير إليه ذلك الاسم، ففي هذه الحالة يعتبر هذا الاسم اسم مجرد وليس اسما ملموسا. Words like love, time, beauty and science are all abstract nouns because you cannot touch them or see them. إذن كلمات من مثل love, time, beauty, science كلها يمكن اعتبارها كلمات مجردة، وذلك لأننا لا نستطيع على سبيل المثال لمسها أو رؤيتها أو تذوقها أو أي من إحدى الحواس الخمسة، لذلك تعد أسماء مجردة. Now, look at the examples below to show you why these nouns have been regarded as abstract nouns. In the first example you have, we cannot imagine the courage it took to do that. Here you have the word courage, which is a noun, and we want to know whether this noun is concrete or abstract. We can say that courage is an abstract noun. Why? Because it cannot be seen, it cannot be heard, it cannot be tasted, it cannot be touched, and it cannot be smelled. إذن نعتبر هذه الكلمة هي كلمة مجردة لأننا لا نستطيع إدراكها باستخدام إحدى حواسنا الخمسة. The same applies to the second example. Higher education is strongly recommended. So the word education is again an abstract noun. Childhood memories are sources of great joy. In this example, you can see that there are 2 abstract nouns. First, you have the noun childhood, which is an abstract noun, and you have the word joy, which is again an abstract noun. We have to get at the truth of the matter. The word truth is again an abstract noun. Also, in the final example, I was delighted at the news of her success. The word or the noun success again is an abstract noun. So, all the examples here are examples of abstract nouns. Now,
Let's make some distinction between concrete nouns and abstract nouns so that to make the difference between them quite clear to you. First of all, we have to say that all nouns fall into one of two categories. تكون الأسماء أو تقع الأسماء ضمن نوعين. أما أن تكون أسماء ملموسة concrete nouns أو أن تكون أسماء مجردة abstract nouns. لنلاحظ المثال التالي. Would someone please answer the phone? The word phone is treated as a concrete noun. Why? Because you can touch the phone, you can see the phone, and you can hear the phone. As for the other example, what is that? Noise. Also, a question may be raised. Do we consider the word noise as an abstract noun or as a concrete noun? We can say that even though noise cannot be touched, على الرغم أنه لا نستطيع لمس الضوضاء بيدينا, and the noise may even be coming from several places, ممكن يأتي من مصادر أو من أماكن مختلفة, but you can still hear the noise. إذن it is regarded as a concrete noun because we can use one of our five senses, which is hearing, to recognize the presence of this noun. إذن ما دام استطعنا أن نستخدم إحدى حواسنا الخمسة في التعرف على هذا الاسم, إذن نعتبر هذا الاسم اسما ملموسا. This is the way in which we test whether the noun is concrete or abstract. Now, as you can see here, a simple distinction between concrete nouns and abstract nouns. Concrete nouns are the words for things that you can experience directly through the senses. إذن الأسماء الملموسة هي الأسماء التي يمكن تمييزها أو إدراكها بصورة مباشرة من خلال استخدام واحدة أو أكثر من حواسنا الخمس. For example, the words table, house, friend, tree, bottle, airplane, all these are examples of concrete nouns. As for the abstract nouns, they can be said that they are words for things that you cannot experience directly through the senses. إذن الأسماء المجردة هي تلك الأسماء التي لا نستطيع إدراك وجودها أو تمييزها باستخدام إحدى حواسنا الخمس. Examples of abstract nouns are the words freedom, democracy, love, education, happiness, etc. Look at this interesting example in which you can find four nouns, and we want to decide whether each one of these nouns is concrete or abstract. The example is, after his retirement, Mr. Bond pursued his dream of photographing rainbows. So, the four nouns which are underlined here are the words retirement, Mr. Bond, dream, and rainbows. Now, if we make our test of deciding about the noun, whether it is concrete or abstract, by using or by deciding whether we use one of our senses, we will come at the following conclusion. Rainbows is treated as a concrete noun. Why? Because you can see rainbows, or rainbows can be seen. So it is a concrete noun. Mr. Bond, again, is a concrete noun because it refers to a specific person, and this person can be seen, can be heard, and can be touched. As for the other two nouns, which are dream and retirement, both words are treated as abstract nouns because they cannot be recognized by using any one of our five senses. So they are treated as abstract nouns. Now, what are the characteristics of abstract count nouns? ما هي مميزات الأسماء المعدودة المجردة؟ Number one, they refer to abstractions, أي أنها تشير إلى أشياء مجردة أو أشياء غير ملموسة.
Number 2, they refer to emotions, attitudes or distances. ممكن أن تشير إلى العواطف والمشاعر والأحاسيس أو إلى أساليب التفكير أو إلى المسافات. Number 3, they have plural forms. ممكن أن تكون في صيغة الجمع. لذلك لدينا أمثلة مثل the words ideas, worries, religions, all in the plural form. As you can see here in this table, examples of abstract nouns. So these are the different types of abstract nouns. You have first the category that includes these examples. For example, the first category is called feelings, المشاعر أو الأحاسيس. The examples included within this category are the words like anxiety, fear, and pleasure. أما فيما يخص الصنف الثاني اللي هو called states, الحالات. Examples within this category are the words freedom, chaos, misery. تصف حالات معينة، حالات الحرية، حالات الفوضى أو حالات البؤس. The other category is called emotions, العواطف. So it includes examples like anger, shock, sorrow. العواطف اللي تخص الغضب أو الصدمة أو الحزن. The other category is called qualities اللي الخاصيات أو المزايا. For example, courage, honesty, patience. The other category is called concepts, المفاهيم. For example, you have charity, comfort, deceit. أي المفاهيم اللي تخص مثلا الإحسان، النعيم أو الشعور بالراحة أو الخداع. And the final category is called moments. نقصد بmoments هنا أحداث زمنية معينة، كأن تكون birthdays أعياد الميلاد، marriage حالات الزواج، أو death اللي هي حالات الوفاة. So these are examples of abstract nouns, and each of these examples represent a different category. Now we come to non-count nouns, which is the second type of common nouns. Non-count nouns can be defined as the names of things or substances which cannot be counted, such as water. إذن هي أسماء تشير إلى أشياء أو مواد لا يمكن عدها كالماء. Non-count nouns refer to things that cannot be counted because they are regarded as wholes which cannot be divided into parts. إذن تلك الأسماء لا يمكن عدها. لماذا؟ لأنها تعد كوحدات واحدة متكاملة لا يمكن تقسيمها إلى أجزاء. They often refer to abstractions and occasionally have a collective meaning. عادة ما تشير هذه الأسماء إلى أشياء مجردة، وغالبا ما يكون لها معنى الجمع. يعني هي تأتي في صيغة المفرد لكن تتضمن معنى الجمع في معناها الضمني. For example, the words anger, furniture, warmth, leisure, education, courage, progress, and weather. All these are examples of non-count nouns. Now we come to the characteristics of non-count nouns. ما هي مميزات الأسماء غير المعدودة؟ Number 1, they have no plural form. إذن لا تكون في صيغة الجمع. So you have words like fruit, traffic, money, which have no plural forms. Number 2, they cannot be preceded by articles. لا تكون مسبوقة بأدوات التعريف. Number 3, they can be modified by some quantifiers. For example, much, some, little. إذن ممكن أن تكون مسبوقة بإحدى أدوات تحديد الكمية اللي نطلق عليها اسم quantifiers، من مثل quantifiers much, more, some, little. فممكن نقول some fruit, much traffic, little money. Number 4, they refer to indivisible masses or materials. إذن تشير إلى مواد أو كتل لا يمكن تقسيمها أو لا يمكن تجزئتها. Now,
Number 5, they can be either concrete or abstract. إذن يمكن أن تكون الأسماء غير المعدودة ملموسة أو مجردة. Number 6, concrete mass nouns can have a plural form and can be modified by numerals. إذن الأسماء غير المعدودة الملموسة يمكن أن تكون في صيغة الجمع، ويمكن أن تكون مسبوقة بالأعداد. فممكن أن نقول مثلا two coffees. Now the word coffee is used as a concrete noun. Okay, that's why it has been used in the plural form and it has been preceded by a numeral. That's why we said two coffees. Or the waters of the Nile. Again, the word water here is used as a concrete noun. That's why it has been used in the plural form and it has been preceded by a definite article. Number 7, abstract mass nouns have no plural form. إذن الأسماء المجردة غير المعدودة لا تكون في صيغة الجمع، بل تكون دائما في صيغة واحدة وهي صيغة المفرد. For example, words like education, happiness, love, pride, patience, advice, and democracy. Number 8, they can be quantified by the use of partitives or measure words. إذا أردنا أن نشير إلى وحدات مفردة من تلك المواد فيمكننا ذلك باستخدام ما يسمى بكلمات التجزئة partitives أو كلمات القياس measure words. كأن نقول مثلا a piece of advice or a piece of furniture or a piece of toast. Or also we can say an item of news or a pound of sugar, a bar of soap or a bar of chocolate. Or also we can say a slice of bread. So this is what I mean by being quantified by using either a partitive or a measure word. Now we come to the third type of common nouns, which is called nouns which are both count and non-count. إذن النوع الثالث هو الأسماء التي تأتي تارة كأسماء معدودة وتأتي تارة أخرى كأسماء غير معدودة. First of all, we can say that some nouns can be both count and non-count. بعض من الأسماء ممكن أن تأتي أحيانا معدودة وأحيانا أخرى غير معدودة. As you can see here in the example in front of you, the word glass has come into two sentences. In the first one, it has been used as a non-count noun. This picture is made of glass. So when we are referring to the substance or the material, حين نشير إلى المادة الخام أو المادة التي صنع منها الشيء يكون في هذه الحالة الاسم غير معدود. أما في الحالة الثانية أو في المثال الثاني نلاحظ أن كلمة glass أتت أو استخدمت كاسم معدود. I broke 3 of our new glasses. إذن هنا أصبح هناك تغيير في المعنى. لم نعد نشير إلى المادة الخام بل نشير إلى الأكواب أو الأقداح التي يعني نستخدمها لشرب الماء أو أي سائل آخر. إذن حين يكون الاسم يستخدم مرة كاسم معدود ومرة أخرى كاسم غير معدود لابد أن يكون هنالك تغيير في المعنى. Regarding the second example, the word paper can also be used both as count and non-count. In the example, I need paper for the printer. Here it is used as a non-count because we are referring to the material or the substance. يعني نشير هنا إلى الورق كمادة خام. أما في المثال الثاني I have to write 2 papers for my history class. نلاحظ هنا أنه كلمة papers أتت كاسم معدود ومع تغير في المعنى لأننا هنا لا نشير إلى المادة الخام مادة الورق بل نشير إلى بحثين أو مقالين ربما فأصبحت هنا كلمة معدودة.
Now, what are the characteristics of both count and non-count nouns? ما هي مميزات هذا النوع من الأسماء اللي تكون مرة معدودة ومرة أخرى غير معدودة؟ Number 1. A few nouns can be used as both. إذن عدد قليل فقط من الأسماء ممكن أن يكون مرة معدود ومرة غير معدود. Number 2. The count refers to separate items. الأسماء الأسماء المعدودة تشير إلى مواد منفصلة separate items، أي أنها تشير إلى شيء معين واحد من تلك المادة ككل. For example, he bought a cake. هنا the word cake استخدمت كاسم معدود لأنها تشير إلى one separate item. Also, I drank a glass of milk. The word glass has been used as a count noun. This is a work of art. Also, the word work has been used as a count noun. This is a picture of a lamb. The word lamb has been used here as a count noun because it refers to a separate item or one single thing. تشير إلى شيء واحد معين من المادة، لذلك استخدمت كاسم معدود. Now, number 3, the mass refers to substance or materials. إذن الأسماء الغير معدودة تشير إلى المادة الخام أو المكون الأساسي. For example, I don't eat cake. هنا نشير أو استخدمت كلمة cake كاسم غير معدود لأننا نشير إلى المادة أو المكون الأساسي الذي يصنع منه الشيء، لذلك تستخدم كاسم غير معدود. Some cups are made of glass. Also here the word glass is used as a non-count noun because we are referring to the material itself. I have a lot of work to do. The word work also has been used as a mass noun because it refers to the substance or to work in general. We had lamb for dinner. The word lamb here is used as a mass noun. Why? Because it refers to the type of food. When it refers to the type of food, it will be treated as a mass noun. Number 4. Other examples of count or non-count membership are many times, much time. إذن the word time can be used as a count noun فممكن يأتي في هذه الحالة بصيغة الجمع ونقول many times, 3 times, etc. Or it can be used as a mass noun and we say much time. Also, the word paper, as we have already mentioned, can be used as a count noun, so it can be in the plural form, 2 papers, 10 papers, 1 paper, or it can be used as a non-count noun and we say some paper. The word onion, again, is a word that can be used as a count noun, so it can be used in the plural form and we say 3 onions, 1 onion, etc. Or it can be used as a mass noun and we say some onion. The word chicken again can be used as a count noun, so you can say a chicken or 1 chicken, 3 chickens, etc. when we refer to the animal itself. But when we refer to chicken as a kind of food, it will be treated as a mass noun. So we say, for example, some chicken. So as you can see here, always there is some difference in meaning. In these examples, you can find also words that can be used both as count and non-count with a difference in meaning. The word iron, if it is used to mean material, then it is treated as a mass noun. For example, they tried to change iron into gold. But if it is used to refer to the electrical appliance اللي هو المكواة ففي هذه الحالة يعتبر اسم معدود. For example, I scorched my dress with the iron. The word glass, as we have already mentioned, if it refers to the material, then it is treated as a mass noun. For example, glass can be recycled from old bottles. But if it is used as a container, then it is used as a count noun. He poured orange juice into a glass. The word time can be used as a mass noun if it refers to a length of an activity. إذا كانت تشير إلى
المدة الزمنية اللي يستغرقها نشاط معين تصبح غير معدودة. For example, how much time did it take you to sing؟ أما إن كانت تشير إلى number of instances إلى عدد المرات فتصبح في هذه الحالة اسما معدودا. For example, Mary had seen the film many times. هنالك أمثلة أخرى عن هذا الموضوع. The word paper إن كانت تشير إلى المادة الخام أو مادة الورق تصبح في هذه الحالة اسم غير معدود. For example, this book is made of paper. أما إن كانت تشير إلى a report or essay إلى تقرير أو مقالة فتصبح في هذه الحالة اسما معدودا. For example, he wrote a paper on grammar. أو إن كانت تشير إلى أو معناها يدل على a newspaper الصحيفة أيضا في هذه الحالة تصبح اسما معدودا. For example, I read about it in the paper. The word light is again can be used as both. If it refers to the energy form إذا كانت تشير إلى شكل من أشكال الطاقة تعتبر اسما غير معدود. For example, I closed my eyes against the bright light. أما إن كانت تشير إلى الإضاءة ففي هذه الحالة تعتبر اسما معدودا. If it refers to lamps or light bulbs. For example, I switched on the lights in the bedroom. The word work again can be used as both. So if it refers to an activity إذا كانت تشير إلى أي نوع من أنواع النشاطات إذن في هذه الحالة تعتبر الكلمة غير معدودة. For example, stop talking and get on with your work. أما إن كانت تشير إلى نتاج معين فتصبح في هذه الحالة اسما معدودا. For example, this is the work of Shakespeare. أو ممكن أن في هذه الحالة أو في هذا المعنى أن تأتي في صيغة الجمع فممكن أن نقول several works of art were stolen from the museum yesterday. The word chicken again can be used as both. If it refers to food as a type of food إذا كانت تعني نوع من أنواع الطعام في هذه الحالة تعتبر اسما غير معدود. For example, I had chicken for dinner. أما إن كانت تشير إلى نوع من أنواع الحيوانات وهي الدجاجة كحيوان kind of animal في هذه الحالة تصبح اسما معدودا. For example, they keep chickens in the backyard. The word hair again is another example. If it refers to hair in general إذا تصف الشعر بصورة عامة تصبح اسما غير معدود. For example, she had thick brown hair. أما إن كانت تشير إلى individual strands of hair إلى شعرات منفصلة أو يعني عدد محدد في هذه الحالة تصبح معدودة. For example, he had a few gray hairs on his temples. The word room again is another example. إذا كانت تشير إلى space إلى المساحة تصبح اسما غير معدود. For example, is there enough room for me؟ أما إن كانت تشير إلى place مكان محدد أو الغرفة إذا كان معناها غرفة تحديدا فتصبح في هذه الحالة اسما معدود. For example, they had to sit in the waiting room for an hour. Now, again, the words coffee, water, tea can be used as both. If they refer to drink إذا كانت تشير أو تدل على نوع من أنواع الشراب ففي هذه الحالة تعتبر اسما غير معدود. For example, I like tea better than coffee. So the words tea and coffee here are used as non-count nouns. But if the meaning refers to the number of drinks إلى عدد المشروبات في هذه الحالة تصبح اسما معدودا. For example, 2 strong black coffees please. The word meat is another example. It can be used as a non-count noun if it refers to food. إذا كان يشير إلى الطعام أو نوع من أنواع الطعام يصبح اسما غير معدود. For example, I gave up eating meat a few months ago. أما إن كان يشير إلى نوع خاص من أنواع اللحوم
كما تعرفون لدينا مثلا اللحوم البيضاء واللحوم الحمراء. في هذه الحالة يصبح الاسم اسما معدودا. For example, I hate eating red meats like beef and lamb. The word fruit again is another example. It can be used as a non-count noun if it refers to food. إذا كانت تشير إلى نوع من أنواع الطعام تصبح اسما غير معدود. For example, eat plenty of fresh fruit and vegetables. أما إن كانت تشير إلى أنواع محددة أو إلى أنواع مختلفة من الفاكهة في هذه الحالة تصبح اسما معدودا. So we can say for example, she sells fruits at a market stall. معناها she sells different kinds of fruit. The word experience is another good example of these types of nouns. ممكن أن تأتي أحيانا بصيغة اسم غير معدود إن كانت تدل على مهارة أو خبرة if it refers to knowledge or skill. For example, my lack of practical experience was a disadvantage. هنا تشير إلى مهارة أو خبرة بشكل عام. أما إن كانت تشير إلى an incident that affects you إلى تجربة شخصية مررت بها وأثرت عليك بطريقة أو بأخرى تصبح في هذه الحالة اسما معدودا. So we can say for example, it was her first experience of living alone. وممكن أن تأتي بصيغة الجمع ونقول experiences. The word fire is another example. If it refers to the element إن كان معناها هو النار بشكل عام تصبح اسما غير معدود. For example, most animals are afraid of fire. أما إن كان معناها a burning pile معناها الحريق في هذه الحالة تصبح اسما معدودا. فلذلك ممكن نقول firemen put out fires. ممكن أن تأتي في صيغة الجمع لأنها تشير إلى الحرائق. The word memory is another example. It can be used as a non-count noun إذا كان معناها the ability to remember القدرة على التذكر. في هذا المعنى تكون اسما غير معدود. For example, I have a very good visual memory. أما إن كان معناها specific memories of past events إذا كان معناها هو ذكريات خاصة أو ذكريات محددة لطبعا أحداث سابقة بهالحالة يصبح أو تصبح هذه الكلمة اسما معدودا. So we can say for example, he is trying to block out memories of the accident. إذا هنا معناها ذكريات لذلك أصبحت اسما معدودا. Now, all the examples that we have just discussed regarding the words, for example, chicken, hair, room, coffee, water, tea, etc. كل الأمثلة اللي شرحناها قبل قليل تلاحظون هنا أمامكم موجودة في هذا الجدول. مرة استخدمت كاسم معدود ومرة أخرى كاسم غير معدود، وتلاحظون الاختلاف بالمعنى في الحالتين، وأيضا هنالك مثال لكل حالة لكي تتوضح لكم صورة الاختلاف في المعنى وفي الاستخدام لكل من هذه الكلمات. وأيضا تلاحظون في هذا تكملة المخطط السابق لكلمات اللي شرحناها سابقا، وهي مثلا كلمة meat, fruit, experience, fire and memory. أيضا استخدمت مرة كاسم غير معدود ومرة أخرى كاسم معدود مع الاختلاف الواضح في المعنى، وأيضا مع وجود مثال لكل حالة كي تتوضح لكم الصورة وتتعرفون على الفرق في استخدام نفس الكلمة مرة كاسم معدود ومرة أخرى كاسم غير معدود. نأتي الآن إلى الأرابيك nouns. كل ما مضى كنا نتحدث عن English nouns وبكل التفاصيل اللي اتطرقنا إليها. نأتي الآن إلى الأرابيك nouns. They may be either proper اسم العلم or common اللي هو اسم الجنس. إذن تقسم الأسماء كما هو الحال في اللغة الإنجليزية إلى قسمين، أما أن تكون أسماء العلم
proper nouns، أو أن تكون common nouns اللي تسمى باللغة العربية اسم الجنس أو أسماء الجنس. نأتي إلى الأسماء العلم. proper nouns can be either simple، إذا أسماء العلم ممكن أن تكون أسماء بسيطة. نعني بالأسماء البسيطة أنه تتكون من كلمة واحدة فقط، فأي اسم علم يتكون من كلمة واحدة فقط نطلق عليه simple proper noun. For example, the words علي، هدى، بغداد، فاطمة، مريم، أحمد، كلها عبارة عن simple proper nouns. أو أن تكون complex proper nouns، أي أسماء علم مركبة أو معقدة. نعني بذلك أنه اسم العلم يتكون من أكثر من كلمة واحدة. هذا يشمل طبعا المركبات اللي سبق وأن درسناها بالفصل الثالث، مثلا المركب المزجي والمركب الإضافي والمركب الإسنادي، كلها تندرج ضمن الكومبلكس بروبر ناونز. فمثلا الأمثلة أمامكم بيت لحم، شرم الشيخ، بعلبك، حضرموت، وعبد الله، كلها تعتبر أمثلة على complex proper nouns. نأتي إلى الcommon nouns أو أسماء الجنس في اللغة العربية. They also are subclassified into two types just like English. These two types are count nouns or non-count nouns. فإذا أسماء الجنس في اللغة العربية أما أن تكون معدودة أو غير معدودة. فيما يخص أسماء الجنس المعدودة في اللغة العربية count nouns can be either singular, dual or plural. إذا أسماء الجنس المعدودة في اللغة العربية ممكن أنه نصنفها إلى ثلاثة أقسام. أما أن تكون مفردة singular كأن نقول ولد، أو أن تكون في حالة المثنى ولدان، أو أن تكون في حالة الجمع أولاد. هذا كل ما يخص الأسماء في اللغة العربية يعني ببساطة وباختصار. أهم شيء نعرف أنه تقسم إلى قسمين اللي هم أسماء العلم وأسماء الجنس، ومن ثم نقسم أسماء العلم إلى القسمين السمبل والكومبلكس، والcommon nouns تقسم إلى count nouns or non-count nouns، وبالمحصلة الcount nouns راح تتقسم إلى ثلاثة أقسام اعتمادا على الاسم إن كان في حالة المفرد أو المثنى أو الجمع. This is the end of our lesson for today, and this is the end of the first topic in chapter 5, which is called nouns. إذا انتهينا من موضوع الأسماء، وهو الموضوع الأول في الفصل الخامس من الكتاب المقرر. إن شاء الله سيكون لدينا موضوع آخر جديد في المحاضرة القادمة. I would like to thank you all for your attention and for your attendance, and I will be very glad if you have any questions that I will answer them with all pleasure. Thank you again, and hope to see you soon in our next lecture, inshallah.